When the little boy stopped and stared across the land that seemed endless like starry night skies, a smile appeared on his curious face. He doesn't know the history of the place, that many have suffered and died when they only wanted to try to cross over, build a house, plant a seed. People that came to be prisoners of their own bodies, which all of a sudden had missing parts, of their minds, which found it hard to find its way back to the heart. He doesn't know the history of the land, of the explosions that have taken place, while children were sent out to play and how their little bodies have been taken away up to space to dream of a life they never got the chance to live. His highly happy clapping hands don't know anything about it, about how people all over the world yearly came together to fight the curse that made this suffering earth shake and shiver. How they've talked as full-time jobs, how they've turned ideas into action, how they've managed to deliver. He doesn't know anything about you because he's 7 and lives in the safe future. But someday somebody will tell him about the dangers of the mines, how they were buried in nature's soil, spread over the world, how so many did not get to grow old. He will be shown a tweet from back in the days. He doesn't know his way on Twitter, for kids his age couldn't care less about platforms that are now history. They have progressed so unbelievably fast. But what he reads makes him hold his breath. Landmines silently bide their time to kill and mutilate thousands of civilians every year. Half of them are children, 80% boys. Is that true? He will ask. While he quickly overthinks his life, he will notice a feeling of gratitude. The voice will continue to talk about how the land he was staring at when 7 was once abandoned because it wasn't possible for buildings to rise up, for homes to strike down and provide warmth. So the country couldn't restore its social and economic systems. The boy will silently listen. Someday, somebody will tell him the story of the 19th MSP that had to be fully virtual because it looked like COVID-19 wanted to stop them from coming together. But the people pushed through and made it happen, all committed to the mission, for the sake of the victims, for the sake of the children. Heads needed to bow together to talk about how the cooperation between national authorities, donors, mine action operators, UN and other organizations needed to be strengthened. The exchange of words and ideas that led to action. They had to encourage each other to use new technology, printing of 3D to substitute live mines for so-called dummies to be allowed to destroy all mines in a country. One day, the boy will pass on the story of how all countries and civil society made mine action successful because it was done in an inclusive way. And because the people's hearts spoke pure passion, their minds shouted action. It's the shared dedication and political will that mattered. The boy will tell everybody how you've achieved your goal of a mine-free world, how you have made it happen. When the little boy stopped and stared across the land that seemed endless like starry night skies, a smile appeared on his curious face. He looks over at his friend and asks, "Hey, wanna go run and play?"
I would like to thank the spoken word artist Naomi Grant for being here with us and opening the last day of the 19th MSP in such a moving way. Thank you for joining us. This morning, we are reminded of the significance of words. Words have power. We've seen it this past week, where states and organizations have used their words and the power in their words to make a difference, to make commitments, express support, and encourage action. Without action, our words are meaningless. But without words, our actions are without direction. Naomi's spoken word performance reminds us why we have come together this week. What we are working towards, a safe and secure future for coming generations, for the children who should grow up without the threat of landmines. This week, we came together for the little boy in Naomi's story, who, years from now, will tell everybody how together we have achieved a world free of mines. Let us remember Naomi's words in our work to come. Thank you once again, Naomi. Thank you for your hopeful performance. Thanks. Thank you. Thank you. So with that, dear colleagues, we come for the last day of our meeting. I open the floor for agenda item 10B. We had Ukraine, which had a problem to come online. So can I invite Ukraine to take the floor? Thank you very much. Good afternoon, dear President, ladies and gentlemen. I'm Mr. Zubarevsky and represent Ministry of Defense, Ukraine. In accordance with action number 14 of the Oslo Plan of Action for 1924, adopted during the fourth review conference of Ottawa Convention, state parties that failed to meet their deadline for destruction stocks and thus found themselves in situation of non-compliance with Article 4 must provide a chronologically clear plan for the completion of work and begin its implementation as soon as possible on transparent basis, regularly informing state parties on the progress made and emerging problems. Currently, Ukraine's fulfillment of its obligations under Article 4 of the Ottawa Convention is carried out through the programs of NATO and the European Union in accordance with implementation agreement that ratified by Verkhovna Rada, Ukrainian Parliament, on May 14th, 25. The contract concluded on 2013 between the Ministry of Defense of Ukraine and the NATO NSPA agency. Due to the fact that the contract expired at the beginning of 2020, there is no legal basis for continuing work on the disposal of anti-personnel mines under the NATO Trust Fund. The NSPA announced that it's initiating an international tender process open to bidders from all NATO member countries and Ukraine. Also, other state parties to the Ottawa Convention can participate in the tender. As defined in paragraph 5 of the Article 6 of Ottawa Convention, when preparing a tender proposal, one of the conditions of the tender is that disposal must be carried out on the territory of Ukraine. In turn, NSPA will assist the winner in this tender in a pursuit of relevant equipment at certain enterprises in Ukraine. Currently, in order to prepare international tender process, a working group of representatives of the Ministry of Defense of Ukraine and representative of the NSPA examine the actual state of ammunition in order to determine the possibility of their safe replacement to disposal site. Based on the foregoing, the plan
for the completion of work to implement the obligation under Art 4 of the Ottawa Convention in accordance with Action 14 of the Oslo Plan may be prepared upon completion of the said international tender process. Thank you for your attention. Thank you, Excellency. Thanking you for your intervention on behalf of Ukraine. And now, before moving on with the program, we will return to our list of speakers for agenda item 8, the general exchange of views. I have on my list so far New Zealand, Mexico, Chile. So I start with New Zealand. New Zealand, you can take the floor. Thank you very much. Thank you, Mr. President. As this is the first time I take the floor, I would like to take this opportunity to congratulate you on your assumption of the presidency of this 19th meeting of states parties. Like you, we are disappointed this cannot take place in person, but we are grateful for your decisive judgment and your hard work in enabling this important session to proceed safely. I speak today under the topic of cooperation and assistance. Mr. President, your Vice Minister for International Cooperation summed it up in her opening address when she said, "We're only free if all of us are freed of mines." The harm caused by anti-personnel mines is staggering, costing thousands of lives, injuring scores more, and destroying livelihoods. Landmines undermine our peace-building and sustaining peace efforts and our implementation of the Sustainable Development Goals. New Zealand condemns in the strongest terms any use of anti-personnel landmines in any form by anyone, anywhere. For the treaty to continue improving lives around the world, it is vital that we continue and, where possible, accelerate our collective work in line with the Oslo Action Plan. This includes clearing contaminated areas, implementing risk education programs, destroying stockpiled mines, and assisting survivors. Here, Mr. President, I take this opportunity to thank you for the spotlight put on the intersection of our work with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities during our opening day. Since our meeting this time last year, I'm pleased to again report that New Zealand has played our part in supporting mine clearance in a number of the most heavily mined areas of the world, in the ASEAN region, in the Middle East, and in Latin America. Many of our activities have involved supporting national demining agencies and clearance operators to build capacity and national ownership. We are also pleased to continue to support the important work of the ICRC and the UN Mine Action Service. Finally, Mr. President, I want to express New Zealand's deep appreciation for the work of non-governmental organisations and civil society partners on the ground. Their important work to implement this treaty, often in the face of significant personal danger, moves us all closer to the realization of a mine-free world. I thank you. I'd like to thank the Ambassador of New Zealand for her intervention. Next speaker on my list is Mexico, followed by Chile. So Mexico, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera felicitarle a usted, embajador Gabrielse, y a todo el equipo de la delegación neerlandesa por la organización y la conducción de la reunión en estas complejas circunstancias y sobre todo ante los importantes retos de organizar una reunión completamente virtual con premura. México refrenda su compromiso con el desarrollo humanitario y por ello con la Convención de Ottawa. Estamos plenamente convencidos de la necesidad de continuar avanzando hacia la eliminación total de las minas antipersonal hacia 2025 y la plena atención de las serias consecuencias de su uso en la población civil. Son indudables los avances que la comunidad internacional ha logrado con la adopción de este instrumento. El que 164 estados sean parte es un éxito que no debemos soslayar,
así como el hecho de que otros 22 estados hayan anunciado su compromiso de actuar en consecuencia de este marco regulatorio. No obstante, debemos encontrar vías novedosas para lograr su universalización y le felicitamos a usted, embajador Gabrielse, por sus esfuerzos para este fin, que deberán consolidarse durante la siguiente presidencia. En este año, reconocemos y celebramos el trabajo hecho por Sri Lanka, quien completó la destrucción de sus minas terrestres en 2021, con lo que se suman ya 94 países que han declarado la destrucción de sus existencias. De igual manera, destacamos que Colombia haya realizado un histórico diálogo nacional de partes interesadas con instituciones nacionales y organizaciones no gubernamentales e internacionales, así como con 14 asociaciones que representan a las víctimas de minas antipersonal y municiones sin explotar. También aplaudimos los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos, quien junto con Ecuador y Perú han juntado esfuerzos con el fin de atender comprensivamente el problema de las minas terrestres con el apoyo de la Unión Europea. Reconocemos los avances de desminado en Irak, Yemen y Afganistán, esperando que los avances se consoliden aún en contextos políticos complejos. No obstante, no todas las noticias son alentadoras. Lamentamos la política adoptada en 2020 por Estados Unidos y esperamos que en el corto plazo se pongan en camino a hacerse parte de la convención. De igual manera, lamentamos que algunos países sigan desarrollando y probando nuevos sistemas de minas terrestres. Condenamos el uso de las minas antipersonal por cualquier actor en cualquier circunstancia y por ello lamentamos un nuevo uso en Myanmar, así como por otros grupos armados no estatales en Afganistán, Colombia, India, Myanmar, Nigeria y Pakistán. Es sumamente preocupante que por sexto año consecutivo se hayan registrado altos números de víctimas, siendo la gran mayoría civiles. Mi delegación ya también en la reunión se ha manifestado sobre la muy preocupante situación del incumplimiento de Eritrea, sobre lo cual apoyamos las recomendaciones que presentó en su momento el Comité de Artículo 5. El Plan de Acción de Oslo representa un hito en la forma de evaluar el cumplimiento durante el presente quinquenio, con un marco programático basado en el cumplimiento de acciones concretas y medibles, incluyendo aspectos transversales y fundamentales como la perspectiva de género. Este plan incluye un compromiso sobre la protección de las víctimas en situación de riesgo, incluidas las situaciones de conflicto armado, las emergencias humanitarias y los desastres naturales. Esta acción ha cobrado, por lo tanto, especial importancia en el contexto del COVID-19. En este sentido, subrayamos que a fin de que el seguimiento de parámetros de este programa sea efectivo, se requiere plena transparencia. Reiteramos la importancia de presentar informes nacionales comprensivos que tomen en cuenta a las víctimas y que se adecúen a las secciones específicas. En relación con el cumplimiento del artículo 5, México considera favorablemente la propuesta presentada por Austria en esta reunión para llevar a cabo una revisión del proceso de solicitudes de extensión con el objeto de proponer recomendaciones concretas sobre cómo fortalecerlo con rumbo a la próxima reunión de Estados parte. Un aspecto esencial que consideramos debe fortalecerse es la educación de riesgo, que es clave para prevenir nuevas víctimas. Para este fin se debe involucrar a la población en riesgo y todos los estados afectados deben presentar información detallada sobre metodologías empleadas que tomen en cuenta las necesidades de edad, género, discapacidades y necesidades particulares de cada comunidad. Aplaudimos que aún con los retos derivados de la actual pandemia, se puede continuar con los programas de educación a través de los medios de comunicación, aplicaciones para teléfonos móviles, plataformas de medios sociales y redes locales de voluntarios. Se deberán seguir explorando métodos innovadores para que la educación sea efectiva. Por otro lado, México reconoce que la cooperación internacional juega un papel fundamental para avanzar en la consolidación del cumplimiento de los principios y normas, incluso el de reparar el daño ocasionado a los civiles afectados. Esta obligación requiere de un compromiso compartido y todos los estados, de una u otra forma, podemos coadyuvar. En ese contexto, México se congratula que recién en diciembre de 2020 haya concluido el proyecto Fortaleciendo el sector de desminado humanitario de Colombia,
el cual se pudo realizar con la contribución de $1 millón de mi país. Estamos seguros que las medidas adoptadas en el proyecto para mejorar las capacidades nacionales, propiciar la investigación y desarrollo, incluidas aquellas que analizaron las consecuencias del envejecimiento de las minas de naturaleza improvisada, y financiar el apoyo técnico brindado por el Centro Internacional para el Desminado Humanitario, servirán para que Colombia pueda seguir consolidando su avance hacia la eliminación de estas armas en su territorio. Finalmente, queremos hacer un reconocimiento a todos los actores internacionales que dan un impulso decisivo al cumplimiento de la Convención, incluyendo a la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, el Comité Internacional de la Cruz Roja y diversas áreas de las Naciones Unidas. También queremos hacer un reconocimiento al papel que juega el Centro Internacional para el Desminado Humanitario, así como a la fundamental labor de la Unidad de Apoyo a la Implementación, que es el medio a través del cual la asistencia y la cooperación entre Estados puede consolidarse y fortalecerse. Muchas gracias. I'd like to thank the representative of Mexico for his intervention. And now I'd like to call upon Chile, followed by Botswana and Syria. So Chile, Chile, yes, you have the floor. Thank you. President, can you hear me? Yes, we can. Great. Señor Presidente, por ser esta mi primera y única intervención en la 19ª reunión de Estados parte de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su destrucción, permítame felicitarlo por su nombramiento. Le aseguro que tanto usted como su equipo han contado con el apoyo y la colaboración de mi delegación en los trabajos de esta semana. Sin perjuicio de la cancelación de la participación de la reunión en su formato presencial, agradecemos la flexibilidad de Países Bajos para adecuarse a las lamentables circunstancias y así permitir la celebración de nuestra reunión anual en formato virtual. Este espíritu de rápida reacción y adecuación a circunstancias cambiantes no hace sino reiterar el compromiso de los Estados parte con la Convención. Para una próxima oportunidad pedimos, eso sí, reevaluar la plataforma empleada por las razones expresadas por la delegación de Sudáfrica el día de ayer y sobre las cuales no elaboraré, pero que comparto. Señor Presidente, permítame compartir 3 ideas generales para luego pasar a 2 reflexiones y terminar refiriéndome a los 2 temas de contingencia en forma breve. En primer lugar, la suscripción de la Convención sobre la Prohibición del Empleo de Minas Antipersonal se inscribe en el marco del compromiso de Chile con el desarme humanitario, bajo el prisma amplio de la seguridad humana como uno de los pilares de nuestra política exterior. Nuestro país suscribió la Convención el 3 de diciembre de 1997 y entró en vigor el año 2002, con la firme convicción, según señala el primer párrafo preambular de la Convención, de poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersonal, que matan o mutilan a cientos de personas, en su mayor parte civiles, inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción, inhiben la repatriación de refugiados y de personas desplazadas internamente, además de ocasionar severamente consecuencias muchos años después de su emplazamiento. En segundo lugar, permítame recalcar que la implementación de la Convención a nivel nacional importó un compromiso del Estado chileno en su conjunto, destacando la importante coordinación entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa especialmente. En tal sentido, se dedicaron los recursos humanos y financieros necesarios, constituyendo el mismo año de su entrada en vigor una Comisión Nacional de Desminado encargada de planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de desminado humanitario en todo el territorio nacional. Tras un trabajo constante y sostenido en el tiempo, el 27 de febrero del año 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional comunicaron a la Unidad de Apoyo a la Implementación de la Convención el pleno cumplimiento de nuestro país a lo dispuesto en el artículo 5, finalizando el proceso de remoción, destrucción y limpieza de los terrenos minados.
Ello permitió incorporar amplias zonas a las actividades del desarrollo nacional y beneficiar a la población civil local, reforzando su seguridad. En términos financieros, el costo total a la fecha ascendió a $75 millones, un esfuerzo considerable, pero que sin duda era necesario. En tercer lugar, destacamos que en su mayor parte el esfuerzo financiero del desminado nacional fue cubierto por el Estado de Chile. Sin embargo, en sus inicios, entre los años 2004 y 2007, Chile recibió los aportes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, usted, presidente de Países Bajos, nuestro actual anfitrión, España, Noruega, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. En las etapas iniciales, el apoyo de la comunidad internacional fue fundamental. En vista de nuestra experiencia a lo largo de los años y que nos ha llevado a declarar a Chile territorio libre de minas antipersonal, podemos compartir dos reflexiones. El sentimiento de apropiación nacional del país afectado es clave para la implementación de la Convención. En nuestro caso, esto lo visualizamos como la voluntad política de adherir a la Convención, institucionalizar instancias responsables de elaborar la planificación y hoja de ruta nacional, así como dar el seguimiento necesario y por el tiempo necesario, así como brindar la seguridad financiera de contar anualmente con los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas requeridas. En forma paralela, fue y continúa siendo clave la participación en forma constante en la Convención y sus órganos, con miras a su fortalecimiento institucional por parte de la Delegación de Chile. El sentimiento de apropiación nacional ha tenido una doble vertiente, nacional e internacional. En tal sentido, en los últimos años hemos tenido el honor de colaborar con los Estados miembros en el Comité Artículo 5, asistencia a víctimas y en cumplimiento cooperativo junto a usted. Asimismo, asumimos la responsabilidad de presidir la Convención entre los años 2015 y 2016, año en que la 15ª reunión de Estados partes se celebró en Santiago de Chile. He dicho antes que nuestra participación en la Convención, a pesar de haber cumplido con la obligación de desminado del territorio nacional, sigue siendo clave. Y lo es porque la Convención necesita el activo concurso de todos los Estados parte para cumplir nuestra meta colectiva de un mundo libre de minas. Y para ello, los Estados que hemos logrado cumplir con nuestra obligación debemos velar y apoyar a aquellos Estados que tienen la obligación pendiente, fortaleciendo de esta manera el espíritu de comunidad que nos une. Nuestra última reflexión dice relación con la Convención misma y su funcionamiento. Sin lugar a dudas, y como lo han dicho otros oradores antes que yo, se trata de un instrumento exitoso, con 164 estados parte, 33 estados aceptando voluntariamente sus prohibiciones como marco regulatorio, lo cual habla del éxito y, más importante aún, de su legitimidad internacional. Fomentar su universalización, avanzar en la inclusión de la perspectiva de género, evitar su politización, construir sobre la base del Plan de Acción de Oslo, cumpliendo con la obligación de emitir informes de calidad que efectivamente permitan, a través de información rigurosa, ir monitoreando el cumplimiento de las obligaciones, debe seguir siendo un tema prioritario en nuestras agendas, así como estimular una amplia participación de los Estados parte en nuestros trabajos, lo cual es clave para su fortalecimiento. Solamente participando en los comités es que un Estado parte puede darse cuenta de la magnitud del desafío y la magnitud del trabajo que importa. En relación a los temas de contingencia que mencioné al iniciar esta intervención, permítame, señor presidente, presentar nuestra perspectiva sobre la situación de incumplimiento de Eritrea y la discusión en relación al Comité Artículo 5. En relación a Eritrea, nuestra delegación, como parte integrante del Comité de Cumplimiento Cooperativo, lamenta profundamente la situación en la cual se encuentra. El prolongado silencio en la cual se encuentra solo contribuye a ahondar el sentimiento de incertidumbre en la cual todos los Estados parte nos encontramos en relación a los próximos pasos a adoptar para mantener la vigencia y legitimidad de nuestra Convención, lo cual implicaría la invocación de la normativa respectiva. Nos unimos a aquellos llamados respetuosos a Eritrea de romper el silencio e iniciar un diálogo con nosotros,
para mejor entender su situación y los desafíos que enfrenta. Esta convención, y ciertamente mi delegación, no se ve a sí misma como un tribunal que juzga, sino como una comunidad que ayuda y apoya. Pero para esto el diálogo es esencial. Ayúdenos a ayudarlos, es la premisa sobre la cual fundamentamos nuestros esfuerzos. Y lo hacemos con el fin de cumplir con el objetivo último de la convención, poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersonal que matan o mutilan a cientos de personas, en su mayor parte civiles, inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción, inhiben la repatriación de refugiados y de personas desplazadas internamente, además de ocasionar severamente consecuencias muchos años después de su emplazamiento, como dice el texto de la Convención. La Convención nos muestra el camino para cumplir con este objetivo y al respecto apoyamos las recomendaciones del Comité Artículo 5. Ahora bien, en relación a la discusión generada en torno al Comité Artículo 5, hemos escuchado los debates de los últimos días con atención y tenemos dos comentarios en cuanto a la forma y el fondo. En cuanto a la forma, mi delegación no ha sido informada o consultada en relación a una propuesta para fortalecer, según entendemos, el Comité Artículo 5. Hubiéramos preferido haber conocido la propuesta con antelación, haberla discutido con los estados parte, el comité de coordinación, en fin, con las propias instancias de diálogo interno que ha consagrado la propia convención. Sería prudente y respetuoso, y recalco, respetuoso, conocer la opinión de la unidad de apoyo a la implementación y especialmente la opinión de nuestros colegas del propio Comité Artículo 5, las cuales en parte las hemos escuchado en días anteriores. Habiendo Chile integrado dicho comité hace un par de años atrás, conocemos el enorme esfuerzo y trabajo que los integrantes del comité y la unidad de apoyo a la implementación ponen en cada evaluación de solicitud de prórroga que se hace. En ninguna manera, de ninguna manera, quisiéramos que el mensaje que se entrega a través de esta propuesta sea interpretado en forma tal de subvalorar el trabajo que los propios estados parte ponemos en ello. En segundo lugar, en cuanto al fondo, a juicio de mi delegación, las herramientas que nos entrega la Convención son susceptibles de ser mejoradas, reevaluadas, si las circunstancias lo ameritan, por lo que vemos mérito en que durante el ciclo que se iniciará, concluida esta reunión de Estados parte, se analiza en forma amplia, transparente e inclusiva el mérito de dicha propuesta. Finalmente, y para concluir, señor presidente, agradecemos a todos los actores quienes a través de un compromiso personal e institucional fortalecen la Convención. En tal sentido, la campaña internacional para la prohibición de las minas terrestres, el Comité Internacional de la Cruz Roja y un agradecimiento muy especial a la Unidad de Apoyo a la Implementación y su director Juan Carlos Ruán por el constante apoyo y guía que nos ha brindado durante estos años. Muchas gracias y muchas gracias a usted, señor presidente. I'd like to thank the representative of Chile for her statement. And the next speaker on my list is Botswana, followed by Venezuela and Brazil. So Botswana, you have the floor. Mr. President, as this is the first time Botswana addresses this meeting, allow me to congratulate you on assuming the presidency of the 19th meeting of state parties to the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production, and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their destruction. We also take this opportunity to congratulate the government of the Netherlands for hosting the 19th meeting of state parties to the Convention. Botswana thanks the Implementation Support Unit, ISU, and all collaborators who worked hard to ensure the work of the Convention continues smoothly amid COVID-19 challenges. We take note of the three thematic priority areas by the presidency, which are capacity building, innovation, and inclusivity. These are some of the essential elements in ensuring our aspiration and common vision of a sustainable mine-free world. Mr. President, as a state party to the Convention, the Republic of Botswana
is strongly committed to the adherence and implementation of Anti-Personnel Mine Ban Convention. This is demonstrated by the following. Upon signing and ratifying the convention in 2007 and 2011 respectively, Botswana already had some landmines in her inventory. In 2018, Botswana made a conscious decision to destroy its stockpile that it had kept for training purposes as per Article 3. In this regard, 1,102 anti-personnel mines were destroyed, leaving Botswana with no landmines at all, thereby complying with Article 4 of the Convention. As recorded in our previous submissions, Botswana has never used, nor does she have any area contaminated with anti-personnel mines under her jurisdiction, and that Botswana has neither procured nor transferred anti-personnel mines since acceding and ratifying the convention. Furthermore, in accordance with Article 7, transparency reporting of the convention, Botswana has submitted her reports to the Secretary General of the United Nations, which include year 2020. Botswana is also up to date with the payment of her assessed contributions. We therefore encourage other state parties to make timely payments of their assessed contributions as per Article 14 of the Convention. We take note of efforts by state parties to fight against the use, stockpiling, production, and transfer of anti-personnel mines. We are, however, concerned by the continued reports of victims of landmines in some territories. Botswana encourages affected state parties to undertake and speed up steps to implement their obligations under Article 5 of the Convention. On the same note, we are concerned that none of the remaining 33 non-member states have signed to the convention since the fourth review conference. Lastly, let me reiterate Botswana's commitment to the convention and encourage non-state parties to consider acceding to and ratifying the convention. I thank you, Mr. President. I'd like to thank the representative of Botswana for his statement. Next I have on my list is Venezuela and Brazil. Venezuela, you have the floor. Muy buenos días, ¿me escuchan? Yes, we can. Okay. You can proceed. Gracias, señor presidente. Siendo la primera vez que mi delegación hace uso de la palabra en esta reunión, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, deseamos agradecerle todos sus esfuerzos en la organización de esta reunión y por la forma en la que ha conducido nuestros trabajos. Estamos convencidos que con su experiencia y habilidades diplomáticas nos conducirá a concluir con éxito esta reunión. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de su diplomacia bolivariana de paz, reafirma su compromiso en favor del desarme general y completo y reconoce la importancia de desarrollar políticas para la construcción de la paz y el respeto incondicional a los derechos humanos sobre la base del multilateralismo y en un estricto respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. En correspondencia con tan importante compromiso, nuestro país ha implementado una política de destrucción de las minas antipersonal y en el marco de la 13ª Conferencia de Estados Partes de esta convención, celebrada en Ginebra en diciembre de 2013, nuestro país fue declarado como territorio libre de minas antipersonal y deseamos que así continúe. Señor presidente,
Agradecemos la información proporcionada por los Estados partes en cuanto a las medidas desarrolladas para integrar la asistencia a las víctimas y a las supervivientes en sus políticas, planes y marcos jurídicos nacionales relativos a los derechos de las personas con discapacidad, la salud, la educación, el empleo, el desarrollo y a la reducción de la pobreza. El Plan de Acción de Oslo ha proporcionado un nuevo impulso a la implementación de la Convención, en el cual se reconoce que la lucha contra las minas es una actividad de protección humanitaria y un componente clave para el desarrollo, la acción humanitaria, la paz y la seguridad. La asistencia a las víctimas contribuye significativamente a aliviar el sufrimiento humano. Desde el punto de vista de los países en desarrollo, es claro para Venezuela que asegurar los recursos financieros para garantizar la implementación de las medidas previstas en el Plan de Acción de Oslo y en el seguimiento de sus indicadores continúa siendo uno de los desafíos fundamentales para la implementación de la Convención y del referido plan. En un contexto económico y financiero donde el desarrollo de los estados impacta en su capacidad para proporcionar soluciones integrales y soluciones especializadas para la protección y la asistencia de las víctimas de las minas antipersonal, en los términos del Plan de Acción de Oslo, es necesario asegurar el desarrollo sostenible. A tal efecto, Venezuela apoya un enfoque en el cual los objetivos de desarrollo sostenible complementan y la aplicación de un enfoque de derechos a la asistencia a las víctimas en el marco de la Convención y favorece la sinergia entre la aplicación de la Convención y los planes y programas nacionales relacionados con la salud, la educación, la alimentación, la protección de las personas con discapacidad y el desarrollo humano. Este enfoque, que ha sido promovido por la gran mayoría de los Estados partes de la Convención, exige que los Estados partes se abstengan de imponer obstáculos al desarrollo de otros Estados y demanda el levantamiento de ilegales medidas coercitivas unilaterales que limitan considerablemente la capacidad de los Estados afectados de implementar a plenitud y con creatividad las medidas propuestas por el Plan de Acción de Oslo en la implementación de la Convención y limitan la planificación presupuestaria para asegurar la continuidad del cumplimiento de las obligaciones de la Convención. En este contexto y en cumplimiento con lo previsto por el Plan de Acción de Oslo, para asegurar una capacidad nacional sostenible para el territorio venezolano permanezca y continúe libre de todo tipo de artefactos explosivos, el Estado venezolano está adelantando gestiones para aumentar la cooperación, la formación y aumentar la capacidad del Estado. Para superar estos desafíos se requiere una política de cooperación efectiva entre todos los Estados partes de la Convención y los mecanismos de las Naciones Unidas para enfrentar los desafíos comunes de seguridad. Estamos convencidos de la necesidad de realizar nuevos esfuerzos para continuar fortaleciendo la implementación del marco normativo internacional y estamos llamados en ese sentido. Señor presidente, valoramos positivamente la labor realizada por el Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas, UNMAS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra en coordinación estrecha con los países afectados y con un enfoque individualizado. Este enfoque individualizado es fundamental toda vez que cada Estado parte es responsable de la aplicación de la Convención en las zonas situadas bajo su jurisdicción. Agradecemos las contribuciones voluntarias de los donantes para la financiación de la implementación de programas en el marco del Plan de Acción de Oslo, en particular aquellas contribuciones que de naturaleza no asignada permiten a los países beneficiarios tomar decisiones sobre los componentes de la acción contra las minas que necesitan financiar. En este contexto, nuestro país otorga un papel fundamental a las actividades relativas a la lucha contra las minas en la consecución y cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible y favorece un enfoque según el cual los ODS complementan la aplicación de un enfoque de derecho. La acción contra la mina antipersonal puede beneficiarse grandemente de la implementación de planes nacionales en estas materias. Venezuela considera altamente preocupante las crecientes reportes de daños e incidentes letales causados por el uso de minas improvisadas en algunos países que actualmente se encuentran en conflicto, así como en el aumento de uso de estas armas por parte de algunos grupos terroristas y actores no estatales. Consideramos deplorable que los gobiernos de algunos estados prefieran asumir posiciones contrarias al espíritu y propósito de la Convención.
En este sentido, lamentamos la decisión del gobierno de Estados Unidos de favorecer expresamente el uso de minas antipersonal, siendo que envía un mensaje terrible a la comunidad internacional al imponer un desafío más al delicado régimen de seguridad internacional. Con esta decisión se afecta el enorme progreso del desminado humanitario realizado desde su entrada en vigor. En este contexto es claro que a pesar de los esfuerzos realizados, queda mucho por hacer a fin de garantizar el logro de las aspiraciones de los Estados partes para el 2025 de un mundo libre de armas antipersonal, tal como lo propone el Plan de Acción de Oslo. Muchas gracias, señor presidente. I'd like to thank the representative of Venezuela for his statement, and the next speaker on my list is Brazil, followed by Syria. So, Brazil, you have the floor. Thank you, Mr. President. Mr. President, let me first congratulate you on your assumption of the presidency of the 19th meeting of the state parties of the convention on the prohibition of the use, stockpiling, production, and transfer of anti-personnel mines and on their destruction. We acknowledge the difficulties for reorganizing such an important meeting in these strange times, and we commend you and your team for your successful efforts on this regard. You can, I believe, you have counted on with the full support of the Brazilian your works this week, Mr. President. It seems we have a connection problem with Brazil. National. I propose we first go to the next speaker and try to re-establish the connection. I have still Norway and Syria on my list. So Norway, you can take the floor. Thank you. Right. Good morning, Mr. President. Is this working? No. Okay. Let's see. Is this better now? Yes, it's better. We advise everybody to use the headphone because then we can avoid the echoes as we play always in the video. So thank you very much for your cooperation. Right. Thank you so much again, Mr. President. I have the honor to speak on behalf of the group of the current gender focal points, which is Germany for the Committee on International Cooperation and Assistance, Norway for the Committee on Article 5 Implementation, Spain for the Committee on Cooperative Compliance, and Sweden for the Committee on Victim Assistance. As you will recall, the fourth review conference in 2019 revised the mandates of each committee and required that a focal point be appointed amongst the members of each committee to ensure that gender is an integral consideration in each committee's work. One of the main tasks of the focal points is to ensure that the diverse experiences and needs of people in affected communities are taken into consideration when implementing the Oslo Action Plan. Our mandates are individually tied to the committees in which we serve, but we are all champions of Action 3 of the Oslo Action Plan, and we see merit in coordinating closely within the group of gender focal points. In relation to this, we'd also like to take the opportunity to thank the previous gender focal points for their important contributions and their continued support in our current work. Over the past year, convinced that Mine Action is better when it is sensitive to the issue of gender and diverse needs in our communities, we have exercised our mandate in different ways and fora. For instance, we have participated in different e-workshops to explain the importance of highlighting the gender perspective in reporting, as well as the importance of mainstreaming gender aspects in national policies and plans. We have also assisted in drafting letters to states parties, ensuring that the gender perspective is included when, for instance, reminding states on their obligations under Article 7 or in correspondence with states requesting Article 5 extensions. Additionally, we make sure to always put emphasis on balanced gender representation and integration of gender and diversity perspectives in the 4 committees' bilateral meetings with states, as well as in the committee's expert meetings. During the last intersessional meeting, a panel on integration or integrating the diverse needs of affected communities in operational planning and prioritization took place.
Discussions showed how state parties and civil society organizations are increasingly seeing the mainstreaming of gender as a priority, but also the great challenges ahead of us. Some conclusions can be drawn from our work over the last year. We need to keep focusing on why mine action is better when it is sensitive to the issue of gender and diverse needs in our communities. The reason is perfectly obvious. Mine action is about people, and gender assigns roles and risks. The same goes for age and other particularities. Whether you're likely to become a victim is mostly related to your gender and your age. Year after year, we see that 80% of child casualties are boys, and that's a stable pattern. Furthermore, what you need to know in order to mitigate risk, the risk of becoming a victim, or depends on your role, which is often informed by gender and age. And your life prospects as a survivor depends on gender, and your effectiveness as a mine operator or risk educator can depend on your gender too, and the list is much longer. While the benefits of gender-sensitive programming might be clear to those participating at review conferences, this is not necessarily the case across the board of people involved in mine action. Awareness raising and advocacy is still key. We need to keep raising awareness amongst those who make and execute policy, and we need that the many of you who have done the work and achieved successes share your experiences with the rest of the community. Awareness, success stories, and a collaborative approach are well-known tools in this convention, and they are key also to the gender and diversity issue. While we saw that it gets generally accepted as relevant to national policy and programs to highlight gender and the fact that people have diverse needs and roles, we also realize that there is still room for improvement in ensuring that this is implemented in a meaningful way. The presidency and the various committees and the ISU have tracked the progress on the indicators of the agreement, and Mine Action Review has published a similar tracker. And the trend when it comes to gender and diversity is similar in both. Data on Oslo Action Plan Action number 3 on gender mainstreaming show that only about half of the affected countries have national work plans or strategies that indicate that integrate gender and take the diverse needs of affected communities into consideration. Similarly, less than half of the states reporting on Oslo Action Plan Action number 18 have established baselines through inclusive consultations with women, men, boys, and girls. In order to make mine action more inclusive, we also need more disaggregated data. As gender focal points, we will resolve to do our share to raise the awareness and look for success stories. In this sense, we kept and keep underlining that the inclusion of the diverse needs of the communities affected by mines are part of the planning and implementation process of the convention at the national level of many of the participating states. We commend those who have demonstrated progress already. For those states parties who still have some work to do, we look forward to engaging substantively with you on how to ensure that assessments of gender and the diverse needs of mine-affected communities are meaningfully integrated in your work. We would like to encourage everyone to really try to include aspects of gender and diversity in as many activities as possible and to report on this in order to really ensure that the work related to the convention can be characterized by inclusion. Thank you. I'd like to thank Norway for his statement and also to thank him to act as a gender focal point. So thank you for that. Next speaker on my list, we try Brazil, if we can reconnect to Brazil. Brazil, you can have the floor. Yes, Mr. President, can you hear me? Yes, we can. Okay, I think it's better now. Again, we congratulate you, Mr. President, on the assumption of the President of the 19th MSP. I think we have counted on the full support of the Brazilian delegation while conducting our works this week, and we commend you and your team for your successful efforts on reorganizing this important meeting in these very strange times. Mr. President, the Anti-Personal Mine Ban Convention is a hallmark in the international efforts to mitigate humanitarian suffering, save lives, and preserve human dignity. It encompasses the very notion of incompatibility of certain methods and means of warfare with international humanitarian law. The convention enshrines the notion that we cannot afford losing our humanity in times of conflict. Every step taken in freeing the world of the scourge of anti-personal mines
is a step towards protecting the innocent and a step away from malice. Brazil has supported the convention from its beginning and was one of the first states to sign and ratify it. Indeed, the country has been engaged in promoting capacity building initiatives for decontamination and demining abroad years before the convention entered into force. Brazil has no minefields or contaminated areas and has never deployed mines. Moreover, since 2019, Brazil does not hold any stockpile of landmines, yet we remain constructively engaged in the convention. Our participation in this instrument adds up to our disarmament credentials as a peaceful country with a stern belief in the value of international cooperation, which is the basis of the convention. We acknowledge with satisfaction the fact that 164 states are already parties to the convention and emphasize the importance of its universalization in order to fully achieve its ultimate goal, a world without anti-personal mines. We commend the efforts of the presidency in this endeavor, and we urge all states still outside the convention to make renewed efforts to accede to it as soon as possible. Mr. President, Brazil keeps a permanent capacity for humanitarian demining as means to maintain preparedness to participate in UN-mandated peace missions and provide international cooperation. The Brazilian armed forces support permanent teams for destruction, recovery, and neutralization of explosives and unexploded ordnance. Demining training is essential to maintain existing capacities in humanitarian demining. The training allows for the Brazilian assistance to countries and remains necessary as long as there are minefields in the world. Mr. President, international cooperation is one of the pillars of the convention, to which Brazil gives particular importance. Brazil has a long history of humanitarian demining. Since 1994, over 370 officers from the Brazilian Army and Navy have participated in demining operations, most notably in South and Central America, as well as in Africa, under the aegis of the UN and of the Organization of American States. One particular priority of Brazil in this field is the training of national experts, both civilian and military, in humanitarian demining techniques. By internalizing the capacity to conduct demining operations, training has a multiplier effect, strengthening national institutions and ownership of the clearing process. Brazil has supported training in humanitarian demining in, among other states, Angola, Cabo Verde, Colombia, Guinea-Bissau. Yeah. It seems we have lost Brazil again. Give it a few seconds to see whether we can reconnect. If we cannot reconnect immediately, I propose we go to the next speaker on my list, which is Syria. So Syria, you can take the floor. Thank you. شكرا سيد الرئيس. أصحاب السعادة سيدات والسادة الزملاء، لا تزال مشكلة الألغام والذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة المرتجلة مصدر تهديد رئيسي لحياة الملايين من البشر، لا سيما الأطفال والنساء، وسببا لتدمير سبل العيش وعرقلة جهود التنمية والاستقرار وعودة النازحين إلى ديارهم في العديد من بقاع العالم. وعلى الرغم من الجهود الوطنية المبذولة للتصدي للأخطار والتحديات المتعددة الأبعاد الناجمة عنها، فإن تحقيق تقدم حقيقي يتطلب دعما دوليا قويا وتسهيل حصول البلدان المتضررة على الموارد المالية والتقنية اللازمة لعمليات إزالة الألغام الأرضية دون تسييس أو معايير مزدوجة. ومع تصاعد التحديات المرتبطة
بتعدد بؤر التوتر في العالم وانتشار الإرهاب، فإن لجوء التنظيمات الإرهابية إلى استخدام الألغام والعبوات المتفجرة يدوية الصنع لتهديد المدنيين ونشر الإرهاب يتطلب اتخاذ تدابير فعالة لمكافحته وكفالة امتثال الدول التي تزود التنظيمات الإرهابية بالألغام والذخائر المتفجرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وكما هو معلوم، عانت الجمهورية العربية السورية من آثار الحرب الإرهابية التي تستهدفها منذ العام 2011، وتسبب لجوء جماعات إرهابية مثل داعش وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام إلى استخدام الألغام والعبوات المتفجرة يدوية الصنع بمعاناة إنسانية كبيرة. وعلى الرغم من النجاح في تحرير غالبية الأراضي السورية من سيطرة الإرهابيين، فإن مخاطر الألغام والذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة بدائية الصنع التي خلفتها التنظيمات الإرهابية تستمر في تهديد حياة السوريين بشكل يومي وتحرمهم من سبل عيشهم وتعيق عودة النازحين إلى ديارهم. في هذا السياق تتعامل الجمهورية العربية السورية على سبيل الأولوية مع مسألة إزالة الألغام والذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة بدائية الصنع التي خلفتها التنظيمات الإرهابية، وذلك لحماية مواطنيها وكفالة عودتهم الآمنة إلى ديارهم ومواجهة العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها. وبالنظر إلى حجم المساحات والأعمال التي يتعين القيام بها وبغية الاستفادة من خبرتها التقنية وتأمين الدعم المالي، وقعت الحكومة السورية مذكرة التفاهم مع دائرة الأمم المتحدة لخدمة الألغام أونماس عام 2018، ووضعت خطة عمل تبدأ بتوعية المواطنين في المناطق الملوثة بالألغام ومن ثم الانتقال إلى تطهيرها وتنفيذ دورات وتقديم المساعدة لضحايا الألغام. ويشمل العمل في مجال توعية السكان بمخاطر الألغام تنفيذ دورات تدريبية لإعداد الميسرين من الجنسين ومن مختلف الأعمار، وإطلاق حملات إعلامية شملت توزيع نشرات توعية وتوجيه رسائل نصية عبر الهاتف ورسائل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بمخاطر الألغام والإبلاغ عند مشاهدة أي جسم غريب. وقد بلغ عدد المستفيدين من جلسات التوعية بمخاطر الألغام والأجهزة المتفجرة بدائية الصنع خلال العام الحالي أكثر من 253 ألف مستفيداً من النساء والرجال والأطفال. وعلى الرغم من معاناتنا من التدابير القسرية الأحادية غير المشروعة ومن المشروطية السياسية التي تعيق الحصول على الدعم المالي والتقني المطلوب، تستمر الحكومة السورية ببذل جهود كبيرة بالتعاون مع الأونماس لسبر واستطلاع المناطق الملوثة بالألغام تمهيداً لإزالتها وتمكين السكان من العودة إلى ديارهم. وقد بلغت مساحة المناطق التي تم مسحها في الفترة بين آب 2020 وأيلول سبتمبر 2021 في ريف دمشق 10.8 مليون متر مربع، منها أكثر من 6.8 مليون متر مربع تم تحديدها على أنها مناطق خطرة. وفي مجال توفير المساعدة لضحايا الألغام، أصدرت الحكومة السورية عدداً من التشريعات الهادفة لتسهيل حصولهم على فرص التعليم والعمل والرعاية الصحية المناسبة، وتتم الاستجابة لاحتياجات الضحايا وتوفير الرعاية النفسية والطبية بالتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي من خلال برامج إعادة تأهيل شريحة واسعة من الإصابات، وتوفير التأهيل والتدريب من قبل مختصين ضمن إطار أوسع لإعادة دمجهم بالحياة اليومية. وبالمقابل فإن إصرار الدول الغربية على الاستمرار بفرض التدابير القسرية الأحادية على الشعب السوري وتوسيع نطاقها والامتناع عن توفير الموارد المالية والتقنية الكافية لدعم جهود إزالة الألغام والذخائر المتفجرة وربطها بشروط سياسية
تتجاهل الأبعاد الإنسانية لهذه القضية يحد من فعالية ونطاق الجهود المبذولة ويقوض إمكانية تأمين المتطلبات المادية واللوجستية لإزالة الألغام، الأمر الذي يزيد أعداد الضحايا ويعيق برامج تعزيز الصمود والتعافي المبكر وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم. ويشكل الاحتلال الإسرائيلي المستمر للجولان السوري المحتل والتواجد الأجنبي العسكري غير القانوني على أجزاء من الأراضي السورية، إضافة إلى استمرار استخدام المجموعات الإرهابية المسلحة للألغام والعبوات الناسفة المرتجلة في أماكن تواجدها، عقبات أمام الاستجابة الشاملة لتحديد المناطق الملوثة بالألغام على كامل الأراضي السورية وتطهيرها. ختاما، تشدد سوريا على أهمية استناد الدعم الدولي لجهود إزالة الألغام والذخائر المتفجرة إلى قواعد القانون الدولي، وأن يتم ذلك العمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية. شكرا سيد الرئيس. I'd like to thank the ambassador of the Syrian Arab Republic for his intervention, and we're trying back on Brazil to finish his statement. So Brazil, you can take the floor. Thank you for giving me the floor for the third time, Mr. President. I think at this time I'll try without the camera on to see if I can just finish it. We take note, Mr. President, we take note of the reports, conclusions, and recommendations presented by the conventions committees and commend all coordinators for the efforts and the excellency of the work they carried out. Brazil also congratulates all parties involved in the discussions to sort out the obstacles presented here in this meeting and highlights that cooperation and dialogue are the most effective tools to resolve controversies on the implementation of the convention. Lastly, Brazil reiterates its steadfast support to the Oslo Action Plan. We look forward for discussing it further. I thank you, Mr. President. I'd like to thank the representative of Brazil for completing his intervention. And let me thank the following countries which intervened in this agenda item in a written form. These are Canada, Germany, Turkey, and Sweden. So I'd like to thank you for your contribution and sending it in writing. So if there are no more speakers on this agenda item, then this completes this agenda item. And now let us proceed with the first matter of business under agenda item 10H, which is agenda item 10HI, the consideration of the ISU's 2022 work plan and budget, its 2021 interim report, and its 2020 audit report. With that said, I would like to ask the director of the ISU to introduce these documents. So, Juan Carlos, you have the floor. Thank you very much, Mr. President, for offering me the floor. In 2010, the 10th meeting of the states parties adopted the directive from the states parties to the ISU and agreed that the ISU would report in written form as well as orally on the activities, functioning, and finance of the ISU to each meeting of the states parties or review conference and to informal meetings under the convention as appropriate. It is a pleasure for me to do so today. In addition, the states parties agreed that an audited annual financial report for previous years and a preliminary annual financial report for the present year shall be submitted by the ISU for approval. In accordance with these decisions, an audited annual financial report for 2020 and a preliminary annual financial and activity report for the present year has been submitted to the 19th meeting of the states parties. Last year, the 18th meeting of the states parties adopted the 2021 ISU work plan and budget. This work plan was based on the ISU work plan and budget for 2020 to 2024, which was adopted by the states parties at the 4th review conference. The interim report submitted to the 19th meeting of the states parties highlights the activities carried out by the ISU in the implementation of the 2021 work plan in line with the ISU's mandate,
which many of you know includes supporting the President and Convention's committees in implementation of their respective mandates, providing advice and support to states parties, facilitating communication among the states parties, and promoting communication towards states not parties and the public, keeping records of formal and informal meetings, and communicate decisions and priorities resulting from such meetings, liaise and coordinate as appropriate with relevant organizations, and support the preparations of meetings under the convention, amongst other matters. While these activities were maintained, I can not say that they have not been disrupted by the ongoing pandemic. This is particularly true to in-country support and dialogue with national authorities in country. I'm truly hopeful that we'll be able to overcome these challenges in 2022. While we have fully and successfully integrated a virtual component into our work, which will, I believe, continue to complement the work of the ISU, it cannot fully replace the face-to-face in-country dialogues that we would usually hold. In addition to this work, since 2017, the ISU has been implementing an EU Council decision in support of the implementation of the Anti-Personnel Mine Ban Convention and the Maputo Action Plan. This project was scheduled to take place over a period of 3 years, from 30 October to 2017 to 30 October 2020. And this has included a number of activities over the last years, including national dialogues on victim assistance and mine clearance, as well as universalization missions. Due to the ongoing global pandemic, the EU granted the ISU a no-cost extension on this project, and it ended in February 2021. As with all other activities, and as I mentioned, implementation of the final years proved extremely challenging due to the ongoing pandemic. But nevertheless, we were honored to support states parties, including Colombia, Ecuador, and Peru, through the project in innovative ways, including through online and virtual format during this period. The project also allowed us to play our part and support in keeping the conversation alive during the pandemic on implementation of clearance obligations and the promotion of rights of survivors. In order to continue implementation of the convention, the EU Council decision adopted another decision, and this builds on the past decision in support of the Oslo Action Plan. A number of activities are envisaged for the near future, and we will keep the states parties duly informed. For purposes, I must mention that for purposes of the Council decision and to ensure that we're able to execute the project and our mandate without being overstretched, the Council decision provides funding for an additional ISU staff member fully dedicated to the implementation of the project. As has been, we would like to provide some more direct support to states parties, as I mentioned, but in-country support has been extremely difficult. The ISU's 2021 work plan projected expenditures for core support totaling approximately 700,000 Swiss francs. As of 15 October 2021, the ISU has received contributions to its work plan totaling 361,000 Swiss francs from the following 16 states parties: Algeria, Australia, Austria, Canada, Costa Rica, Cyprus, Finland, Ireland, Japan, the Netherlands, Slovenia, Sudan, Switzerland, Thailand, Turkey, and the United Kingdom. Now, while the contributions received to date are not sufficient to cover the ISU work plan, I am happy to report that a number of states that pledged support for the ISU at this year's pledging conference in February, and additional states have indicated that contributions will be forthcoming, including from Belgium, the Czech Republic, France, Germany, Italy, Norway, Spain, and Sweden. So thank you very much for that. In addition to this, the ISU carried over from previous surplus that was allotted to the work plan from the states parties an amount of approximately 325,000 Swiss francs. In this regard, there's no concern over the ISU's budget for this year. However, I would encourage states to keep Action 10 of the Oslo Action Plan in mind, that asks states in a position to do so to provide voluntary resources to the effective functioning of the ISU and making multi-year commitments where possible. Additionally, in 2015, the fourth review conference
at the fourth meeting of the state's parties, this fourth review conference adopted a decision on strengthening financial governance and transparency of the ISU, which established a financial security buffer. As many of you know, and I'm happy to report that since last year, the buffer is filled to the level deemed necessary by the state's parties at the time, which is a level of 1 year of expensive of ISU work plan. Concerning the work plan for 2022, as I mentioned, the fourth review conference, the state's parties adopted the ISU's 5-year work plan. So the 2022 work plan is in line with this work plan. The work plan totals approximately $700,000, with 89% of these costs for staff and 11% for other support costs such as travel, translations, website maintenance, and all the tools that we have online, communication, and other matters. The travel costs presented in the plan are, of course, contingent upon the ability of the ISU to begin travel early in 2022. As mentioned, in light of the ongoing pandemic, should travel not be possible, the funding for travel will be employed to support outreach activities, including in a virtual manner on virtual platforms, as well as supporting in-country dialogues and participating virtually. The activities that are planned, as I mentioned, are of course in line with the 5-year work plan of the ISU. Finally, Mr. President, since it's my only opportunity to take the floor, allow me to just thank you, Mr. President, and the Dutch team for the hard work this week to make the 19th MSP successful under difficult circumstances. The wonderful support of the students that we have present from the university. I want to thank also Susanna Rigby and Letitia Rock from the Geneva Center, who supported the administration of the sponsorship program and then have taken it back to ensure that we can make as many cost savings as possible. And to all the mine-affected states parties that the ISU's worked with this year, those states parties in a position to provide assistance, and national and international organizations that continue adjusting their work and furthering the rights of mine survivors to deliver the promise of the convention. And I'll just end by thanking, of course, my wonderful team, Sophie Delfoli, Laila Rodriguez, Firoz Alizada, Gregory Cathcart, for their continued tireless support through the ups and downs in our both personal and professional lives and through the pandemic. So I'm happy to address any questions, Mr. President. Thank you. Well, I'd like to thank you, Juan Carlos, for all the hard work and your team. And I can speak on behalf of all of us to thank you very much for all the hard work you've done, as you said, under difficult circumstances. So the floor is now open for comments on the ISU 2022 work plan and ISU reports. So does any delegation wants to take the floor on these topics? So I understand Spain and Belgium ask for the floor. So Spain, you can take the floor. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Muchas gracias, señor presidente. España agradece el informe provisional sobre las actividades, funcionamiento y situación financiera de la unidad de apoyo a la implementación. En él quedan reflejados los incansables esfuerzos de esta unidad, especialmente para coordinar y dar continuidad a los trabajos de la Convención y poder alcanzar los objetivos de la misma. Estos esfuerzos de coordinación se hacen, si cabe, más necesarios en el marco del Plan de Acción de Oslo. En concreto, España acoge con gran satisfacción cómo el citado informe recoge con gran detalle la ingente labor de coordinación y apoyo que la Unidad de Apoyo a la Implementación lleva a cabo con la Presidencia, los comités y, en general, con aquellos Estados parte que lo necesitan. Especialmente, España da la bienvenida a los esfuerzos desplegados por la Unidad de Apoyo a la Implementación para dar continuidad a su plan de acción sobre género y diversidad, con el objetivo de dar un adecuado enfoque de género en todas sus actividades. En este contexto,
España se honra de ser uno de los Estados parte que realizan contribuciones voluntarias a la unidad de apoyo a la implementación. Esta contribución, retomada en 2020, refleja el compromiso de mi país con la acción contra minas en general y la Convención de Minas Antipersonal en particular. Esperamos que esta contribución se mantenga en los próximos años y animamos al resto de delegaciones a apoyar los importantes esfuerzos de la unidad de apoyo a la implementación. Por este motivo, España se complace en anunciar hoy que nuestro Gobierno ha autorizado una nueva contribución de 40.000 euros para la ISU de la Convención, cuya tramitación estamos iniciando. En cuanto al presupuesto y programa de trabajo de cara al año 2022, la Convención y sus Estados parte pueden contar con el apoyo de España. Acogemos el enfoque pragmático y práctico del documento que tiene en cuenta el actual contexto de la pandemia. Muchas gracias, señor presidente. I'd like to thank the Ambassador of Spain for his intervention. The next speaker on my list is Belgium. Belgium, you can take the floor. Hi, thank you, Mr. Chair. Belgium wishes to expressly thank the ISU for the much needed and highly appreciated supporting work in preparing this MSP and for continuously supporting all state parties in their efforts to implement the Ottawa Convention and the Oslo Action Plan. Belgium is therefore pleased to announce a voluntary contribution of 300,000 euros for the ISU. I thank you, Mr. Chair. I'd like to thank the representative of Belgium for his statement. I'm looking whether any other parties, delegations want to intervene. So if that's not the case, I'd like to thank you all and certainly the ISU. And I would now like to ask for the meeting to approve the ISU 2022 work plan and budget, its 2021 interim report, and its 2020 audited statements. That seems to be the case, then these documents are adopted. I would now like to proceed with seeking decisions from this meeting on a series of matters concerning upcoming meetings of the Convention. First, when it comes to the intersessional meetings, we would like to ask this meeting to agree that the intersessional meetings be held in Geneva from the 22nd to the 24th of June 2021. 22. Sorry, in 2022. So 22nd to the 24th of June 2022. Second, on the matter of the new committee members, in keeping with my mandate, I undertook the task in 21 of consulting with state parties to identify a list of nominees to serve as the new committee members following the 19th MSP. On the 19th of April 2021, I wrote to all state parties to indicate that I was seeking 2 new state parties for each of the 4 committees for 2-year terms. On the basis of interest expressed, I developed a proposal listing those state parties that would serve as new committee members from the end of the 19th MSP for a 2-year term. In developing this proposal, I have done my utmost to act in accordance with the 3rd Review Conference decisions, which recommend that the proposed set of office holders shall be balanced regionally as well as between state parties in the process of implementing key obligations of the Convention, those in a position to provide financial or other assistance and other state parties. I communicated this proposal in a letter sent to you all on the 27th of September. I would now like to ask that this meeting agrees that the following state parties serve as committee members from the end of the 19th MSP for a 2-year term. The Committee on Victim Assistance, Italy and Uganda. The Committee on Article 5 Implementation, France and Iraq. Committee on the Enhancement of Cooperation and Assistance, Netherlands and Thailand. Committee on Cooperative Compliance, Switzerland
and Turkey. It should be noted that, if agreed, these state parties would join the following, which would be completing the second year of their two-year term between the end of the 19th MSP and the end of the 20th meeting of the state parties. Committee on Article 5 implementation, Belgium and Sri Lanka. Committee on Victim Assistance, Algeria and Ecuador. Committee on the Enhancement of Cooperation and Assistance, Japan and Sudan. Committee on Cooperative Compliance, Chile and Spain. Can I take it that the meeting is in agreement with all these matters which I have just proposed? That seemed to be the case, so it is so decided. One final matter under the topic of implementation support concerns an update which we'll receive from Australia in the context of its role as coordinator of the informal sponsorship program. The sponsorship program is essential to enable the widest possible representation at meetings of the Convention, and it supports the participation of relevant, least developed and low-income countries implementing core obligations of the Convention. As a result, state parties benefiting from the sponsorship program are able to engage in a continued dialogue with the Convention committees and fellow state parties. With that, Australia, you can take the floor. Thank you, Mr. President. Australia is pleased to continue serving as coordinator of the Anti-Personnel Landmine Ban Convention Sponsorship Program. As many of you know, the sponsorship program supports states parties that could otherwise not participate in meetings of the Convention due to resource constraints. This is particularly relevant for states parties implementing mine clearance and victim assistance obligations. In addition, the program has allowed for participation of states not party to the Convention that have demonstrated interest in the work of the Convention and that may be taking steps towards accession. This is key to our universalisation efforts. This year, the pandemic has once again forced us to convene in an online format. While we would have liked to support eligible delegates to meet in person at this 19th meeting of states parties, it was unfortunately not possible, and some adjustments needed to be made to the plans of 32 delegates who were due to travel to The Hague with support of the sponsorship program. I wish to thank the Implementation Support Unit for their quick work in responding to this change of circumstances. We'd like to acknowledge the generous contributions of Austria, Canada, Netherlands, Norway, Switzerland, Turkey, and Australia to the sponsorship fund. The balance of the fund currently stands at 159,000 Swiss francs. As with last year, this relatively healthy financial position should not discourage those in a position to do so to contribute to the fund, so that we can hopefully make up for lost time when the Convention community can meet in person once again. Thanks to donors, we are well placed to sponsor eligible delegates to the intersessional meeting in 2022, and we are hopeful to receive additional funding that will allow us to execute a successful sponsorship program for the 20th meeting of states parties in 2022, should the COVID-19 pandemic allow. Thank you, Mr. President. I'd like to thank the representative of Australia, and I'd like to thank her and Australia for the important role they continue to play in the coordination of the sponsorship program. Are there any questions or remarks on the sponsorship program or any other matter concerning the implementation support? I see the delegation of Japan raise its hand. So Japan, you can take the floor. Please go ahead.
Thank you giving a floor. Mr. President, I would like to thank again Chair Colombia for her effort over the past year and welcome Netherlands and Thailand colleagues. As I have already mentioned, Japan has been actively providing comprehensive support in mine action for many years. In particular, through the South-South Cooperation, Japan has supported the promotion of development experience and knowledge sharing among mine-affected countries. Japan will continue to contribute to the further promotion of anti-personnel mine activities and the promotion of international cooperation and assistance by countries, making use of the knowledge gained from such assistance. Japan recognized that the ISU plays an important role in the smooth implementation of the Anti-Personnel Mine Ban Convention. In view of this importance, Japan has contributed 24,000 Swiss francs to the ISU this year. This has been helpful in promoting mine action in each country while respecting the ownership of the affected countries themselves. Thank you, Mr. President. I'd like to thank the representative of Japan for his intervention. I'm looking at the other delegations who want to take the floor. That seems not to be the case. Then I'd like to thank you all very much, and certainly the ISU. So the item on the implementation support concludes our considerations of the general status and operation of the convention. Let us now proceed with agenda item 11, the status of assessed contribution to the meetings of the state parties. You will recall that the convention has recently been facing a number of financial difficulties relating to the non-payment or delayed payment of UN-assessed contributions for the meetings of the state parties, and that this remains an issue high on our agenda. This year, we have been fortunate to be in a position that has enabled us to go ahead with the 19th meeting as planned. I would like to thank all those parties that paid their contributions on time. On this issue, and to present the latest financial information on assessed contributions, I would like to call on the Executive Secretary of this meeting, Peter Kolarov, to take the floor. So, Peter, you have the floor. Thank you. Thank you, Mr. President, for giving me the floor under agenda item 11 of on the status of assessed contributions payable under Article 14 of the Convention, and I would like to emphasize that they're payable under Article 14. You will recall that pursuant to Article 14, the costs of the meetings of the states parties, and I quote, shall be borne by the states parties and states not parties to this convention, participating therein in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately, end quote. In other words, failure to meet these financial obligations represents a non-compliance with the treaty. You will also recall that in accordance with the UN financial rules and regulations, funds necessary to cover activities which are not funded from the United Nations regular budget, such as this meeting, must be available in advance of the incurring expenditures. Failure to do so results in the impossibility for the United Nations to provide the necessary support and services. Regrettably, Mr. President, as you pointed out, for several years now, this convention is facing a budget deficit due to outstanding contributions by several states or late payments. The situation in relation to our budget, the 2021 budget, as of yesterday, is as follows. You will recall that the budget for this year amounts of $652,700 US, including 50% contingency, which is a little bit over 85,000. We have received contributions amounting to $591,813 US, which is a collection rate of 90%.
So we are again 10% short, which is a little bit over $60,000 US. The details of the payment of the outstanding and the outstanding contributions are available on the financial dashboard and updated monthly. I will not refer to that, but let me still emphasize that some 20 states have unpaid contributions for 3 or more years, and we have some 28 more states with outstanding contributions for 3 years. I will take this opportunity to appeal to all states that have not yet done so to pay as soon as possible and in full their financial obligations to the budget of the Convention. This office stands ready to support you in your efforts to address the financial difficulties of the Convention. Before concluding, and as I still have the floor, I would also like to briefly touch upon another issue under this agenda item. You will recall that the Oslo Fourth Review Conference reconfirmed some already existing practices in relation to the way the Article 14 assessed contributions are handled, and agreed on a few additional measures aimed at providing financial predictability and sustainability of the Convention's implementation machinery. All measures but one appear to work well. The one in question is the decision to request the United Nations to close the accounts for each financial period within 12 months of the conclusion of the financial period and return the credits. As you know, this decision could not be implemented by the United Nations as it would have created unfunded liabilities for the organization. In this context, I would like to commend you, Mr. President, and your team for the initiative to address this pending problem and search for a feasible solution that would allow to return the credits to the states that have paid them their contributions. The proposal submitted by you will be submitted by you follow several consultations, including it was coordinated with our financial services, and we hope that it would help to solve this pending financial issue. I thank you, Mr. President. I'd like to thank you very much, Peter. Before opening the floor, allow me to introduce the proposal by the Presidency on the closure of the APMDC accounts. So we conducted 2 rounds of written consultations, and the first version was circulated on the 23rd of October. We did not receive any comments to the revised version by the deadline of November, and did thus not conduct any further consultations. Unfortunately, during this week, on a very late note, 2 delegations approached us with comments, which we sought to address in the version last week circulated yesterday. As you recall, the Fourth Review Conference in 2019 took a number of financial decisions to ensure the financial predictability and the sustainability of the Convention. Unfortunately, the United Nations could implement not all of them. In particular, the measure contained in paragraph 42b(2) of the Fourth Review Conference outcome document on the closure of the accounts was feasible in light of the UN financial rules. As the United Nations must, in line with its financial rules and regulations, to avoid the so-called unfunded liabilities. In the absence of an agreement on how to close the accounts, the United Nations will not be able to close the accounts until all assessed contributions have been received. As a consequence, about 800,000, so I repeat again, 800,000 is currently residing on the APMDC account. And this sum will continue to grow unless a decision is taken. These funds belong to the state parties that have paid their assessed contribution as it is their overpayments to the UN and cannot utilize the funds for other purposes. Both in the perspective of the Presidency and the United Nations, as well as in the perspective of many state parties, a solution is urgently needed. The proposal on the table asks the state parties that pay their assessed contribution prior to the end of the financial period to accept that their credits are split in funded and unfunded credits. The funded credits, based on the available cash balance of the closed account, will be recorded as payable to each state that paid its assessed contribution prior to the end of the financial period
and reflected in the next annual invoice. While the unfunded credits, the part of the credit not available in the cash balance of the closed accounts due to outstanding assessed contribution, will be noted and returned as arrears, are paid and funds come available, this settlement occurring every 5 years. The fourth review conference has already agreed that arrears for unpaid contribution should remain the amount of the initial assessment invoiced to the relevant state party for the year in question, unless expenditures are higher than initial cost estimates. Therefore, the situation for state parties in arrears does thus not change with this proposal. Allow me to stress this point here. The proposal on the table does not set any punitive measures on state parties in arrears. It simply provides an answer to the issue of the so-called unfunded liabilities, allowing the UN to close the accounts in a manner that is consistent with the financial rules and regulations of the UN, while also providing state parties their credits once they become available. With that, allow me to open the floor to delegations. I noticed the delegation of Japan wants to take the floor, so Japan, you can take the floor. Thank you very much. Thank you, President, for giving me taking floor. So we highly appreciate the President's initiative and your proposal. The proposal requests the United Nations to close the accounts for each financial period and requests that the part of the credit available in the cash balance of the closed account will be reflected in the next annual invoice. And also, it contains an appropriate incentive mechanism to encourage state parties to pay their assessed contribution before the end of the financial period. Japan recognizes this as a constructive proposal to solve the financial problem, and we support it. However, according to the proposal, the part of the credit not available in the cash balance of the closed accounts will be noted and returned to the state at a later date as arrears are paid. And this settlement occurs every 5 years. Therefore, reimbursement will be occurred on the condition that arrears be paid. As the de facto country sharing the largest assessed contribution, Japan is seriously concerned about the arrears and the suspension of the settlement of the accounts, which has been introduced by the United Nations Office of Geneva corresponding to the shortage of the funds. This year, Japan paid the full amount of claimed assessed contribution without deducting the amount of the credit that may have occurred in the past. However, this does not give consent to that measure introduced unilaterally by the United Nations Office of Geneva, which does not close the accounts and does not reflect the credit in the next annual invoice. We would like to draw the attention of all state parties to the fact that it is important for each member state to fulfill their obligation to pay their assessed contribution prior to the end of the financial period, and to consider the measures to encourage them to do so. Japan would like also to request the Secretariat to provide budgetary documents well in advance of the review conference and the meeting of the state parties, so that our capitals can fully consider them. The documents should show not only the amount of the assessed contribution, but also the share percentage of the assessed contribution in order to improve transparency. It is an urgent task to build a solid financial foundation to promote the implementation of the convention.
Japan will continue to cooperate closely with the President and the state parties to find a solution to improve the soundness of the financial situation. I thank you, the President. I'd like to thank the representative of Japan for his intervention. Next speaker on my list will be France, followed by Switzerland. So France, you have the floor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La France considère qu'il est très important que les pays payent leurs contributions obligatoires. C'est essentiel au bon fonctionnement de notre convention et un multilatéralisme efficace. Nous sommes conscients également du problème posé par la clôture des comptes, tel que l'a très bien exposé à l'instant notre collègue japonais. Et à cet égard, nous tenons à féliciter la présidence néerlandaise de l'excellent travail qu'elle a fait pour mettre sur la table une proposition extrêmement raisonnable et équilibrée à laquelle nous apportons notre entier soutien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Next speaker on my list is Switzerland. Switzerland, you can take the floor. Merci, Monsieur le Président. J'espère que vous pouvez m'entendre. Tout d'abord, je dois vous présenter mes excuses. Ma caméra ne semble pas être compatible avec le système de réunion sur lequel nous nous appuyons. Par conséquent, je vais y faire sans l'image. Premièrement, Monsieur le Président, nous devons faire part de notre préoccupation quant au fait que la Convention continue d'être affectée par des cas de retard de paiement et de non-paiement qui ont un impact sur la stabilité financière de la Convention. Par conséquent, une fois encore, nous exhortons tous les États qui pourraient être en délicatesse avec leurs obligations financières de régler tout arriéré de paiement le plus rapidement possible. Par ailleurs, il sera nécessaire de refléter cet élément dans le document final de notre Assemblée, c'est-à-dire cette préoccupation et cet appel. Concernant la question de la clôture des comptes, nous tenons à vous remercier, Monsieur le Président, pour la proposition de décision que vous avez circulée. Cette proposition permettra, si elle est adoptée, de résoudre un problème qui perdure depuis trop longtemps. Un problème qui ne permet pas à l'ONU de clore les comptes et, par extension, qui fait que les États parties ne reçoivent pas les crédits qui leur sont dus. La proposition que vous avez soumise est pragmatique, prévoyant un retour immédiat des crédits dus en lien avec les fonds physiquement en caisse, les fonds à disposition, et un remboursement différé pour le solde alors que les arriérés de paiement sont réglés. Si ce mécanisme n'est pas optimal, il est probablement le mieux que nous puissions réaliser à ce stade. Par conséquent, nous appuyons pleinement votre proposition de décision. Dernier point, il nous semble essentiel dans tout ce que nous puissions faire dans le domaine financier de nous appuyer sur les décisions prises à Oslo dans ce domaine, de ne pas les rouvrir et surtout de ne pas les contredire. Dans ce contexte, il pourrait être utile dans un document final ou dans toute décision financière de réaffirmer les décisions prises à Oslo, celles-ci comprenant notamment toute une série de mesures qu'il convient de continuer à mettre en œuvre. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, la délégation suisse, pour son intervention. Next speaker on my list is Germany. Germany, you can take the floor. Thank you, Mr. President. Germany supports the efforts of the presidency to introduce a decision on financial matters and the closing of accounts. We appreciate that the proposal respects that overpaid contributions do not expire at any point and that it is foreseen to return credits as soon as it becomes possible
We should certainly not fall back behind our decisions taken during the fourth review conference concerning the return of credits in order to encourage timely payment. We renew our call on all high contracting parties to pay their contributions in time and in full to make this possible in a timely manner. Thank you, Mr. President. I'd like to thank the representative of Germany for her statement. I'm looking whether we have any other speakers under this item. I believe we have the delegation of Canada. So Canada, you can take the floor. Thank you very much. I'm looking whether we have Canada online. So we have to see Canada. I want to see whether anybody else wants to come in under this agenda item. Agenda item 11. So it seems the only delegation wants to speak under this agenda item, which we know by now is Canada, but we lost Canada. So we take it a few seconds to get Canada back online. And I understand Venezuela wants to come in this agenda item. So Venezuela, when you're online, you can take the floor. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo los importantes esfuerzos del presidente y de su equipo con el apoyo de la Secretaría, no solo para que esta reunión que culmina hoy termine con un documento de consenso en el que sean tomadas en cuenta todas las legítimas preocupaciones de las delegaciones, sino que además termine con éxito. Y para eso cuente con el apoyo de mi delegación para este propósito. Con relación al tema que nos ocupa, mi delegación quisiera elevar las siguientes consideraciones. En primer lugar, queremos destacar que mi delegación valora profundamente la necesidad de garantizar la estabilidad, la estabilidad financiera de la Convención. En este sentido, durante la cuarta conferencia de examen se decidieron algunas medidas de tipo financiero y nos encontramos en plena implementación de estas medidas que permitan el correcto funcionamiento de la Convención. Apenas estamos en el segundo año de implementación, con todas las difíciles circunstancias originadas por el COVID-19, y consideramos que será importante conocer cómo estas medidas se han venido adoptando. Agradecemos a la Secretaría por las explicaciones y detalles sobre el tema del cierre de las cuentas. Con relación al proyecto de decisión que se nos presenta sobre asuntos financieros, quisiera destacar que, tal como lo ha expresado mi delegación en diferentes foros de desarme, no podemos aceptar o acordar medidas que puedan poner en marcha algún tipo de sanción para aquellos estados que no están en posibilidad de pagar sus contribuciones. Creemos que todos los estados parte de la Convención tienen la firme intención de cumplir y honrar con sus compromisos financieros. También lamentamos que no hayamos podido tener reuniones oficiosas que permitan a las delegaciones expresarse y debatir este punto tan importante e inclusive negociar el texto. Efectivamente, como lo explicó el presidente, se solicitaron comentarios por escrito.
en 2 oportunidades. Nos preocupa seriamente el párrafo doble I, que habla sobre la devolución de los créditos disponibles solamente a aquellos estados que han pagado completamente sus cuotas. Mi delegación es de la opinión que no podemos anticipar las consecuencias o las implicaciones futuras de esta medida. Este párrafo, en primer lugar, para mi delegación, mezcla el estímulo de pago puntual con la devolución de los créditos y adicionalmente con el pago final de las contribuciones atrasadas. Es decir, nos parece que aquellos estados que se encuentran con contribuciones atrasadas estarían como en una doble penalización. En primer lugar, no recibirían crédito. En segundo lugar, impone pagar la totalidad, a pesar de que ya se indica de que podría haber un monto menos del que ya se había fijado inicialmente. Los temas financieros para mí a veces son un poco complicados, no los entiendo, pero me pongo en este ejemplo sencillo, matemática simple. Si un estado parte está en deuda de sus contribuciones y su factura inicial fue de $100, pero al final se dice, se saca cuentas y se concilian las cuentas y se determina que debiera 80, entonces tiene un crédito de 20. De 20, supongamos que sea el caso. Si un estado, y entiendo aquellos estados que han pagado completamente, tienen créditos a su favor, yo puedo entender que se les retornen los créditos que tengan a su favor. Lo que no puedo entender es que a un estado que está en deuda le obliguen a pagar el 100% cuando efectivamente es lo más probable que el monto sea menor. Es decir, que si en el caso de mi delegación que debamos $100 y al final de los costos de las reuniones de que son $80 lo que se debe y me piden que yo pague los $100 completos, ¿qué va a hacer Naciones Unidas con los $20 adicionales? Porque algo tiene que hacer, no se lo puede quedar. Entonces, mi delegación favorece el párrafo 42 como está redactado en la cuarta conferencia de examen. En la sección B, los numerales 2 y 5, particularmente el 5, donde dice que el importe de las cuotas pendientes de pago que hayan quedado atrasadas sigue siendo la de la cuota inicial facturada, parte de que se trate para el año en cuestión, a no ser que los gastos sean superiores a las estimaciones iniciales. Actualmente, el estado parte que esté en mora recibe una factura final en la que figura su parte de los gastos reales, que en la mayoría de los casos es inferior a los gastos estimados. Es decir, con la propuesta que no se nos presenta, tenemos la impresión o consideramos que estamos yendo más allá de lo que se adoptó en Oslo. Y en opinión de mi delegación, no podríamos aceptar este texto en estos términos. Creo que con la matemática simple que traté de explicar, podría entenderse la preocupación de mi delegación con relación a los créditos. Adicionalmente, no nos gusta que en un texto quede reflejado que hay 2 tipos de estados. Aquí todos los estados somos soberanos iguales en condiciones y no nos parece apropiado hacer este tipo de diferencias. Consideramos que el consenso es la principal garantía para la participación universal en la toma de decisiones en el marco de la Convención, con el fin de fortalecerla y la solidaridad y la unidad entre sus estados. Entonces, establecer medidas que pudieran interpretarse que se están creando algún tipo de medida punitiva para los estados que no han podido honrar sus compromisos financieros no contribuye en nada a la universalización de la convención y a generar un espíritu cooperativo que prevalece en esta convención. Espero que nuestras preocupaciones se entiendan y puedan entender que nuestro país no está en problema de que se
de que aquellos estados que han pagado sus contribuciones y que tengan un crédito, se les devuelvan los créditos. Probablemente una redacción más sencilla donde se diga que aquellos que ellos han pagado en totalidad y existe un crédito, se les devuelvan el crédito. Obviamente, si hay un país que está en mora y no tiene crédito, no es posible que se le devuelva un crédito. Por eso no entendemos esta extensión específica en este párrafo. Muchas gracias, señor presidente. I'd like to thank the delegation of Venezuela for his statement. Next on my speakers list is Canada. Canada, you can take the floor. Ik doe het wel aan het einde. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je m'excuse pour les problèmes techniques que j'ai eus il y a quelques minutes. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier, vous et votre équipe, pour la décision proposée sur la question importante de la clôture des comptes. Nous considérons que cette initiative sera une contribution importante à l'amélioration de la prévisibilité et de la viabilité financière de la Convention, et nous appuyons sans réserve son adoption. Cette proposition nous semble équilibrée et aussi cohérente, notamment avec les décisions que nous avons prises à Oslo, comme la décision du paragraphe 42B5 dans le document final de la 4e conférence d'examen. Lors de réunions futures, nous pensons que nous pourrons considérer d'autres mesures, notamment comme ce qui s'est fait dans d'autres conventions. Pensons par exemple à une demande à la présidence de prendre contact avec les États qui n'ont pas encore payé en début d'année pour clarifier la situation, ou encore un encouragement pour les États qui ont des arriérés de 2 années ou plus de prendre des arrangements afin de rembourser ces arriérés, ou encore de demander aux Nations Unies de fournir des estimés pluriannuels afin de faciliter notre planification financière. Quoi qu'il en soit, nous vous remercions encore pour la présentation de cette proposition pour adoption. Nous croyons qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de cet enjeu pour faire en sorte que les travaux de la Convention puissent se poursuivre et pour que nous puissions continuer à réaliser des progrès dans l'atteinte de nos objectifs communs. Je vous remercie. Je vous remercie for your intervention. I'm looking whether you have any other delegation want to take the floor on this item. I believe we have Brazil wants to take the floor. So Brazil, you can take the floor. Thank you, Mr. Chair. And I'm sorry if I don't turn on my camera. I'm trying to preserve the quality of the signal. I just would like to point out, Mr. Chair, that the Brazilian delegation has engaged constructively in discussions on the draft decision on financial aspects of the Ottawa Convention. However, it is our view that, as it currently stands, the draft presents significant concerns to our delegation. It is our traditional position that imposing punishment and/or sanctions against states in arrears is not conducive to timely payments. Quite the contrary, those measures might alienate states that would otherwise remain committed to the Convention and to its obligations, but are experiencing difficulties in promoting timely payments. So, my delegation fully shares the objective of ensuring the predictability and the sustainability of the Convention, which is key to ensure the continuity of the activities and the support of its staff. And we have been engaging constructively in these discussions, as we have done in the past, and in other fora. But as I said, we were keen to reach a language that would prevent the unfunded liabilities that the proposal seeks to address. And therefore, we have forwarded to the Presidency our suggestions to the current proposal with a view to ensuring the sustainability of the Convention's finances without risking a disproportionate effect on states that face difficulties regarding financial obligations. However,
The Brazilian delegation considers that the final draft proposed might allow for interpretations that would end up imposing long-lasting penalties that have no grounds, either in the convention or, to that matter, in the financial rules and regulations of the United Nations or in previous decisions of APMBC. And on that specific point, Mr. Chair, I second the words of my colleague from Venezuela in the terms that if the problem is not in deferring the credits, but on the risk that the deferred credits are not duly registered for future compensation, even when the countries pay its arrears. The text might allow for that interpretation in which the invoice that would be sent out every year might not register the due credit even for the countries in arrears. And after 5 years, the settlement, the country would lose the credits that they are due in the settlement. And so the problem is not deferring the credits, quite the contrary. The problem would be how to register properly the credits that the countries are due, even if they are in arrears. And the risk is, if this is not currently registered, there would be an overpayment, because if the credits are due when the expenses are lower than the estimate, by not allowing the credits to be deducted ever, even after 5-year period, that would be an overpayment. And even though this is something that we cannot perceive in the text clearly, we would appreciate a clearer language that would avoid that. So we would prefer to keep working to find a language that would ensure the sustainability of the convention while also preventing a disproportionate effects against countries in arrears. Unfortunately, in this case, time was against us, Mr. President, and the fact that we have to switch to virtual format also didn't help. We are keen to maintain our positive engagement in addressing these issues in accordance with the views of all delegations involved. Nevertheless, my delegation is not in a position to support the decision at this stage. And finally, Mr. Chair, I would like to thank you and your team for the best efforts on this matter. Thank you, Mr. Chair. I'd like to thank the representative of Brazil, and I'd like to see whether any other delegation wants to comment on this agenda item. Uruguay wants to take the floor, so Uruguay, you can take the floor. Thank you very much. Muchas gracias, señor presidente, por concederme la palabra. Como es la primera vez que me dirijo a la Asamblea, quisiera agradecerle la manera en que ha conducido los trabajos, a pesar de las dificultades del último momento, en cambio de formato de último momento. Y también quisiera felicitarlo por la forma en que todos hemos podido participar de una manera u otra en los trabajos de toda esta semana. Uruguay toma la palabra simplemente para recordar también su posición tradicional de no penalizar a los estados que están en deuda con la Convención en todo lo que tenga que ver con su participación en las tareas, porque como adelantado por los colegas de Brasil y Venezuela, pensamos que esto puede ser contraproducente, en particular para los estados que más necesitan del apoyo de la Convención. También recordamos las circunstancias particularmente especiales de los últimos 2 años en el contexto de pandemia, que probablemente hayan contribuido también a la falta de pago de algunos de los estados. Por ahora nada más, señor presidente, y nuevamente agradecemos a usted y a la Unidad de Apoyo a la Implementación por el trabajo todo el año hacia la conferencia y por tratar de solucionar de la mejor manera posible estas cuestiones que hacen al funcionamiento de la Convención. Muchas gracias. I'd like to thank the representative of Uruguay for his statement. I'm looking whether any other delegations want to make intervention on this agenda item. That seems not to be this case. In that case, I'd like to thank the delegations for their interventions on this important topic. I'd also like to thank the ISU and the UN
And also my delegation, it was my colleague Reint Vogelaar who worked tirelessly to get this solved. I must express my deep disappointment, and I must conclude that we have not yet reached a general agreement on how to solve this issue. I also believe there are misunderstandings, and maybe they can be resolved in the coming months. Therefore, I suggest that we park the issue for now, and we ask the incoming presidency to continue to work on this. I understand that Australia wants to come in on another agenda, on the sponsorship program. So if that's the case, Australia, you can take the floor. Please go ahead. Thank you, Mr. President. I would like to make a correction to my earlier update on the status of the sponsorship fund. It was remiss of me not to acknowledge the recent pledge made by France to the sponsorship fund in 2021. Thank you to France for their generous contribution to the fund. So thank you very much, Australia, for your intervention and this correction. I will propose we now go for lunchtime. It means we have a little bit more time to reflect on the final report and distribute it. And then we come back on 1300 hour CET, Central European Time. I'm looking at the ISU, whether they want to make any observations or information at this moment. Please, Juan Carlos, you can take the floor. Yes, thank you, Excellency. Just to make a couple of announcements of side events today, we have the environmental considerations of explosive ordnance contamination and land release policy briefing by the Mine Action Review, as well as humanitarian demining challenges, innovation solutions, and international cooperation by the Mine Action Agency of the Republic of Azerbaijan. Thank you very much. Thank you very much, Juan Carlos. And with this meeting is adjourned.